Okay, so our chapter name is Managerial Accounting and the Business Environment. So in this chapter, first of all, we'll learn about the managerial accounting. What is management accounting or what is managerial accounting? Okay, so let's see. Okay, so earlier maybe you have completed um, your basic accounting course, your intermediate accounting course, your cost accounting course. Okay, and in the basic accounting or the financial accounting, we can actually classify accounting in three ways. One is the financial accounting, another one is the managerial accounting, another one is the cost accounting. Okay, so basically we can classify accounting in two ways, two classification. One is internal accounting and another is external accounting. Internal accounting means that is deal within the organization, and on the other hand external accounting means which is deals with the outside the organization. যে অ্যাকাউন্টিং একটা অর্গানাইজেশনের উইথিন দ্য অর্গানাইজেশন বা ভিতরের মানুষদের নিয়ে কাজ করে, যেটা ডাটা ইট ইজ নট অ্যাভেলেবল টু দ্য পাবলিক, it is not available to all the people, then we call it as a internal accounting. And on the other hand external accounting, we call it as a the data is available to everyone, okay, that is deal with the outside people. So দুই রকমের অ্যাকাউন্টিং এর কথা আমরা বলছি এখানে, একটা হচ্ছে এক্সটার্নাল আর একটা হচ্ছে ইন্টারনাল। এক্সটার্নাল মানে হচ্ছে যারা অর্গানাইজেশনের বাইরের মানুষ দিয়ে কাজ করে, আর অন্যদিকে ইন্টারনাল মানে হচ্ছে যারা অর্গানাইজেশনের ভিতরের মানুষ নিয়ে কাজ করে। আর ইন্টারনাল অ্যাকাউন্টিং এর ডাটা ইট ইজ নট অ্যাভেলেবল টু দ্য মার্কেট, and on the other hand external accounting data it is available to the market, anyone can access that data. Is it clear? Internal and external. So clear. Okay. So in internal accounting, management accounting and the cost accounting is the part of the internal accounting, and on the other hand financial accounting is the part of the external accounting. So management accounting and cost accounting data it is not available to the general people, it is not available to the it is not accessible by the all the people, it is very limited to the organization. It is actually within the organization, the data is available within the organization. So আপনারা চাইলেও ম্যানেজমেন্ট অ্যাকাউন্টিং অথবা কস্ট অ্যাকাউন্টিং এর ডাটা আপনি চাইলেও এটাকে পাবেন না, অর্থাৎ আপনি কোনো অর্গানাইজেশনের যদি এই ডাটাটা চান, আপনি যদি ওই অর্গানাইজেশনের এমপ্লয়ি না হন তারা কিন্তু আপনার সাথে এই ধরনের ডাটা শেয়ার করবে না। বাট ইন কেস অফ এ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাকাউন্টিং, ইউ নো, financial accounting is actually deals with the financial statement. It's actually prepare financial statement. So you know from the basic accounting and from the intermediate accounting, you know the definition, like it's actually identify the transaction, then it will classify, then it will record in their accounting books, and after that they will prepare the financial statement, and this financial statement is available to the general people, available in the form of a annual report. Okay, so financial accounting বলতে আমরা কি বুঝি, যে একটা অর্গানাইজেশনের ট্রানজাকশন গুলোকে আইডেন্টিফাই করা, তারপর সেটাকে রেকর্ড করা, সেটাকে ক্লাসিফাই করা, দেন সেখান থেকে পাঁচটা ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্ট প্রিপেয়ার করা। এই পাঁচটা ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্ট, the financial statement are, you know, that is the statement of financial position or balance sheet, statement of financial performance, statement of changes in owner's equity, statement of cash flow, okay, and notes and disclosure. So these are the five financial statement. It is available to the general people in the form of annual report. If you search on Google, if you search on company website, you can access to the annual report, you can access to the data of the financial accounting, but you cannot access the management accounting and the cost accounting data because it is actually deals with the internal people, it is deals within the organization. So আমরা এখানে যেটা বলছি যে ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাকাউন্টিং এর ডাটাটা কিন্তু সবার কাছে অ্যাভেলেবল। আমরা যে ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্ট প্রিপেয়ার করছি, অ্যানুয়াল রিপোর্ট আকারে পাবলিশ করছি, আপনি চাইলে গুগলে সার্চ করলেও যে কোনো কোম্পানির অ্যানুয়াল রিপোর্ট আপনি অ্যাক্সেস করতে পারবেন, বা ওই কোম্পানির ওয়েবসাইটে গেলেও আপনি ওই কোম্পানির ডাটাটা আপনি পাবেন। বাট ম্যানেজমেন্ট অ্যাকাউন্টিং অথবা কস্ট অ্যাকাউন্টিং এর ডাটা ইট ইজ নট অ্যাভেলেবল টু দ্য জেনারেল পিপল।
It is not available in the market. আপনি গুগলে সার্চ করলেও পাবেন না, কোম্পানির ওয়েবসাইটেও আপনি পাবেন না। Is it clear? Are you clear? Okay. So let me talk about what is management accounting. Okay. So management accounting relates to the provision of appropriate information, including cost information for decision making, planning, control, and performance evaluation. So you see the word is management. So you know management is actually related with the decision making. Management is always related with the decision making. So management accounting actually take different decision regarding company. They take different decision. Like you see from our course outline, our second chapter will be the CBP analysis. So in the CBP analysis, we'll learn how to calculate the target profit, how to set the target profit, and how to actually calculate what will be the per unit price. Okay. Then second chapter is the profit planning. So we'll actually plan our we'll forecast our future profit. Future profitability will forecast through the profit planning. Then from the relevant cost and the segment reporting, we'll take different types of decision, like relevant cost, which cost is relevant to our particular decision, which is not relevant to our decision. Then we have a segment reporting, like different segment, different department wise will calculate the profit, and based on that decision, based on that profit or based on the performance, will actually take the decision whether we'll continue or not. So through the management accounting, we actually take different types of decision. Manager will take different types of decision. They will plan. Okay. So you know, in the profit planning, we'll plan what will be our future sales, what will be our future cost, everything we'll plan. Then according to that plan, we'll control. Maybe we'll take different types of controlling element, like you know, we'll learn about the budgetary control, we'll learn about different supervision. Okay. HRO will take different types of supervision and performance evaluation. So everything together we call it as a management accounting. Management accounting is actually related with the decision making. আমরা এখানে যেটা বলছি যে ম্যানেজমেন্ট অ্যাকাউন্টিং ডিসিশন মেকিং এর সাথে ইনভলভ। আমরা বিভিন্ন ধরনের ডিসিশন নিয়ে থাকি ম্যানেজমেন্ট অ্যাকাউন্টিং এর মাধ্যমে। আমি ম্যানেজমেন্ট কথাটার সাথেই আমরা রিলেট করতে পারছি যে এটার সাথে ম্যানেজার জড়িত। ম্যানেজার মানে হচ্ছে যারা ডিসিশন নিয়ে থাকে। একটা কোম্পানির প্রফিট কতটুকু হবে, তার সেলিং প্রাইসটা কত হবে, তারপরে তার ফিউচার প্রফিট, ফিউচার সেলসটা কত হবে, এইসব বিষয়ে বিভিন্ন ধরনের ডিসিশন আমাদেরকে নিতে হয়। হয়তো আমাদের কোন একটা সেগমেন্ট, এই সেগমেন্টটা প্রফিটেবল কিনা, বা এই সেগমেন্টটা আমরা কন্টিনিউ করব নাকি করব না, এই ধরনের ডিসিশন গুলো আমরা এই ম্যানেজমেন্ট অ্যাকাউন্টিং এর মাধ্যমে নিয়ে থাকি। সো ওভারঅল আমরা এটার মাধ্যমে আমাদের অর্গানাইজেশনটা কিভাবে কন্ডাক্ট হবে, কোন প্ল্যানিং এ আমরা আগাবো, এবং কোন ধরনের কন্ট্রোল প্রসিডিউর আমরা ফলো করব, এবং পরবর্তীতে আমরা কি ধরনের পারফরমেন্স, কিভাবে আমরা পারফরমেন্স ইভালুয়েট করব, এই সব কিছু নিয়ে আমাদের এই ম্যানেজমেন্ট অ্যাকাউন্টিং এর কাজ। So I hope this is clear. Management accounting definition clear? Yes, sir. And another accounting is the cost accounting, that is again related with the internal accounting. This data is not available to the market. It is not available. It is not accessed by the general people. Okay, it is accessed by the within the organization. That means manager will access this organization. Manager will access this information. So in cost accounting, it defines cost and valuates inventories to help manager to run business. So in case of a cost accounting, maybe on your BBA, you already completed a course on cost accounting. Okay, so cost accounting, we actually take different cost related decision in cost accounting. Like what will be the cost? Like we have learned the cost sheet. Okay, so from the cost sheet, what will be the our per unit price? Okay, we calculate for the cost sheet. Then we have learned the material cost. Okay, in the material cost, you know,
what will be the price. If we follow FIFO, if we follow LIFO, if we follow average method, what will be our price of that inventory. Then we have learned about the labor cost. Okay, we have learned about the um, overhead cost. Okay, so everything we actually know from this cost accounting. So again, this is another type of internal accounting part of the internal accounting. সেই কস্ট অ্যাকাউন্টিং এর মাধ্যমে আমরা কি নিয়ে থাকি, একটা প্রোডাক্টের কস্ট কতটুকু হবে, একটা ম্যাটেরিয়াল কত দামে আমরা কিনবো, তারপরে আমরা কোন টেকনিক আমরা ফলো করব, কোন মেথড আমরা ফলো করব, ওভারহেডের জন্য আমরা কোন মেথড ফলো করব। সো ওভারঅল সবকিছু নিয়ে আমরা এই কস্ট অ্যাকাউন্টিং এ ডিল করে থাকি। সেই কস্ট অ্যাকাউন্টিং এন্ড ম্যানেজমেন্ট অ্যাকাউন্টিং ইজ দ্য পার্ট অফ দ্য ইন্টারনাল অ্যাকাউন্টিং। Hopefully this slide is clear. Okay, now I'll go to the next topics, that is the strategy. What is the strategy? Strategy বলতে আমরা কি বুঝি? Okay, so see, a strategy is a game plan that enables a company to attract customers by distinguishing itself from competitor. Okay, so strategy means it's a game plan. It is a company's initial procedure to attract customer by distinguishing itself from competitors. So this is the age of globalization. In the market there is a huge competition. Okay, so if you want to compete in the competition, if you want to survive in the competition, then you need to distinguish yourself from other competitor. So how you can do it? So you can follow a strategy. You can actually distinguish your product. Either you can make distinguishing your product by, like, you can keep your price lower than your competitor. Maybe you are giving a higher quality product than your competitor. So this way you can actually distinguish your product from your competitor. So আমরা এখানে স্ট্র্যাটেজি নিয়ে কথা বলছি। স্ট্র্যাটেজি বলতে আমরা বুঝি যেটার মাধ্যমে অ্যাকচুয়ালি আমরা বিভিন্ন কম্পিটিটরদের তুলনায় আমরা আমাদের প্রোডাক্টটাকে মানে ইউনিক ভাবে আমরা আলাদা করে আমাদের কাস্টমারদের কাছে আমরা রিপ্রেজেন্ট করি। লাইক এই কাস্টমাররা হয়তো আমার এই প্রোডাক্টটার হয়তো প্রাইসটা কম, হয়তো লোয়ার প্রাইস, অন্যান্য কম্পিটিটরদের তুলনায় আমার প্রোডাক্টের প্রাইসটা হয়তো কম, অথবা আমি আমার কম্পিটিটরদের তুলনায় আমরা হয়তো আরেকটু হায়ার কোয়ালিটি প্রোডাক্ট আমরা দিচ্ছি। সো এইভাবে করে আমরা অ্যাকচুয়ালি উই ক্যান ডিস্টিংগুইশ আওয়ারসেলফ ফ্রম দ্য কম্পিটিটর। So the focal point of a company's strategy should be its target customer. Okay, so your strategy, it's actually depends on your target audience. It depends on your target customer. আপনার টার্গেট কাস্টমারের উপর ডিপেন্ড করে কিন্তু আপনার স্ট্র্যাটেজিটাকে সাজাতে হবে। So for actually doing the strategy or actually এই স্ট্র্যাটেজিটা সাজানোর জন্য you can follow 3 value proposition. One is the customer intimacy strategy, operational excellence strategy, product leadership strategy. Okay, so you can actually you can create a value proposition to your customer through these 3 way. এই তিনটা ওয়েতে আপনি কাস্টমারদের কাছে ভ্যালু প্রপোজিশন আপনি প্রোভাইড করতে পারেন, বা আপনার অন্যান্য কম্পিটিটরদের তুলনায় এই তিনটা জায়গাতে আপনি অ্যাকচুয়ালি কাজ করতে পারেন। সো কিরকম, লাইক কাস্টমার ইন্টিমেসি স্ট্র্যাটেজি, আন্ডারস্ট্যান্ড and respond to individual customer need. Okay, customer intimacy strategy is actually they understand the customer need, they actually respond according to the customer need. Okay, like we can give example of a Starbucks. Okay, Starbucks, you can see if you purchase, we can give international example as a Starbucks. If you purchase any coffee from Starbucks, then they will give you name on that coffee cup. Okay,
সো কাস্টমার ইন্টিমেসি স্ট্র্যাটেজি হিসেবে আমরা স্টারবাকসের এক্সাম্পল দিতে পারি, বা আমাদের দেশেও এখন অনেক আম, অনেক কফি শপে হয়তো আপনারা এরকম দেখবেন যে আপনাদের যখন কফি প্রোভাইড করা হচ্ছে তখন আপনার নাম লিখে দিচ্ছে। তো সেক্ষেত্রে আপনার নামটা যখন আপনি একটা কফির কাপে দেখবেন, ডেফিনেটলি আপনার মধ্যে একটা ভালো ফিল কাজ করবে, আপনি নিজেকে অনেক ইন্টিমেট মনে করবেন। ওকে, ওই তখন আপনার মনে এই ধরনের ধারণা থাকবে যে এই কোম্পানিটা আমাকে আলাদাভাবে ট্রিট করেছে। বা আপনারা যদি কেউ কোথাও জব করেন, আপনারা দেখবেন যে আপনাদের বার্থডেতে আপনাদের কোম্পানি থেকে উইশ করা হচ্ছে, বা অনেক সময় রিসেন্টলি বাংলা লিংক যেটা করেছে যে আপনার বার্থডে উপর ভিত্তি করে আপনাকে ওই পার্টিকুলার ডেতে একটা করে মেসেজ ওরা সেন্ড করেছে। সো দ্যাট স্ট্র্যাটেজি উই ক্যান কল ইট অ্যাজ এ কাস্টমার ইন্টিমেসি স্ট্র্যাটেজি। সো এই ওয়েতে একটা ভ্যালু প্রপোজিশন ক্রিয়েট করা যায়, অর্থাৎ কাস্টমাররা এটা খুব ভালো একটা ইমপ্রেশন ক্রিয়েট করে, এই ধরনের অ্যাটিটিউড একটা ভালো ইমপ্রেশন ক্রিয়েট করে। বুঝতে পেরেছেন কি এটা কাস্টমার ইন্টিমেসি স্ট্র্যাটেজি? স্যার বুঝতে পারছি। জি স্যার। কাস্টমারকে আলাদাভাবে ট্রিট করা, মোট কথা হচ্ছে কাস্টমারকে একটু স্পেশাল ওয়েতে ট্রিট করা। অনেক সময় আপনারা দেখবেন যে আপনি কোথাও কোন একটা রিসোর্টে গেলেন, ওকে, হয়তো আপনার বার্থডে পড়লো, তারা হয়তো আপনার ওই রিসোর্টটা তাদের ওই রিসোর্টের পক্ষ থেকে আপনাকে উইশ করলো, একটা কেক বা কোনো একটা ফ্লাওয়ার দিয়ে আপনাকে উইশ করলো। তো আপনি এর মধ্যে কি ফিল করবেন? একটা ভালো একটা ফিল করবেন, অন্যান্য কম্পিটিটরদের তুলনায় ডেফিনেটলি আপনার মনে একটা ভালো একটা ইমপ্রেশন ক্রিয়েট করবে, এবং সেই ভালো এক্সপিরিয়েন্সের কথা পরবর্তীতে আপনি অন্যদের কাছেও শেয়ার করবেন। সো দ্যাট ইজ উই কল কাস্টমার ইন্টিমেসি স্ট্র্যাটেজি। হোপফুলি ইট ইজ ক্লিয়ার। The next one is operational excellence strategy. Operational excellence strategy, it actually says that deliver product and services faster, more conveniently, and at a lower price. So we're operating at a highest excellency. We are operating our business at a higher excellency. That is the main thing of the operational excellence strategy. So according to that strategy, a company will deliver their product and services as faster as possible, and they will give it as a lower prices. So we can give example of a Walmart, or you can give example of a Tesco. Okay, they provide a high quality product at a lower price compared to other chain shop. Walmart and Tesco, they provide a lower price product. তারা কিন্তু লোয়ার প্রাইসে প্রোডাক্ট গুলো দিচ্ছে। সো আমরা যদি আমাদের কোনো কোম্পানি আমাদের খুব কম দামে খুব ভালো একটা সার্ভিস দেয় বা খুব ভালো একটা প্রোডাক্ট দেয়, তখন কি হয়, কাস্টমাররা খুব হুমড়ি খেয়ে ওই প্রোডাক্টটা কিন্তু কিনতে যায়, একটা ডিমান্ড ক্রিয়েট হয়। ওকে, চাহিদা ক্রিয়েট হয়। যখনই লো প্রাইসে আমরা ভালো কোয়ালিটির প্রোডাক্ট দিব, তখনই কাস্টমারদের মনে একটা ভালো একটা ইমপ্রেশন ক্রিয়েট হবে। ওকে, ইজ ইট ক্লিয়ার অপারেশনাল এক্সেলেন্স স্ট্র্যাটেজি? Sir, shortcut once again you can আচ্ছা, say please. অপারেশনাল এক্সেলেন্স স্ট্র্যাটেজি মানে হচ্ছে আমরা যদি কাস্টমারদেরকে কম দামে কোয়ালিটিফুল প্রোডাক্ট প্রোভাইড করি, তাহলে আমরা সেটাকে বলবো হচ্ছে অপারেশনাল এক্সেলেন্স স্ট্র্যাটেজি। কম দামে ভালো প্রোডাক্ট, বুঝতে পেরেছেন? ইয়েস স্যার। Okay, sir. ওকে, Excuse me, sir. yes. Operational excellence strategy. I don't understand. Okay, so operational excellence strategy means we'll deliver product and services as faster as possible and at a more convenient and at a lower price. Okay, like we can give example of a Walmart or Tesco. Walmart is a chain company, super shop in USA, and Tesco is a super shop in UK. Okay, they actually provide a lower price product, higher quality full product at a lower price. So that is we call operational excellence strategy. Okay, sir. Thank you. I got. Okay, so we can give example of a Domino's pizza, right? You can see their tagline is they will deliver the product in 30 minutes. Okay, so আমাদের বাংলাদেশে ডোমিনোস পিৎজা যেমন 30 মিনিটে তারা এখন তাদের প্রোডাক্ট ডেলিভারি করছে। বা we can give example of a চাল ডাল। Okay, if you place order, they are giving your order, they are delivering your product in 2 or 3 hours.
compared to other online shop, they're giving us a faster delivery. So that can be example of a operational excellence strategy. So if any company provide you a qualityful product and services at faster and at convenient price, then it will create a very huge impression among the customer. কাস্টমারদের মনে খুব ভালো একটা ইমপ্রেশন ক্রিয়েট করবে এবং কাস্টমাররা অন্যান্য কম্পিটিটরদের তুলনায় আপনাকে খুব ভালোভাবে নিবে। ওকে, the next one is the product leadership strategy. Product leadership strategy is that is, you will provide a higher quality product at higher prices. Like we can give example of a BMW, we can give example of a Mercedes Benz, we can give example of a Apple. Okay, so they are providing you a higher quality product at a higher price. Everything is at a higher end, quality is higher and price is also higher. So that is strategy, we call it as a product leadership strategy. So আমরা যদি at a higher price অর্থাৎ হায়ার প্রাইসে আমরা হায়ার কোয়ালিটি ফুল প্রোডাক্ট আমরা যদি প্রোভাইড করি, তাহলে আমরা সেটাকে বলবো হচ্ছে প্রোডাক্ট লিডারশিপ স্ট্র্যাটেজি। যেমন আমরা এক্সাম্পল হিসেবে দিতে পারি বিএমডব্লিউ অথবা মার্সিডিজ বেঞ্জ, তারা অনেক হাই ইন্ডের গাড়ি অর্থাৎ অনেক লাক্সারিয়াস গাড়ি, তারা অনেক দাম নিচ্ছে বাট অনেক কোয়ালিটি ফুল প্রোডাক্ট তারা দিচ্ছে। সো সেই ধরনের স্ট্র্যাটেজিকে আমরা বলবো হচ্ছে প্রোডাক্ট লিডারশিপ স্ট্র্যাটেজি। ইজ ইট ক্লিয়ার অল অফ ইউ? Sir, clear. Yes, sir. ফিডব্যাক জি, বুঝতে পেরেছেন সবাই? Yes, sir. সবাই একটু রেসপন্স করতে হবে, কথা বলতে হবে, ঠিক আছে? Yes, sir. Yes. Okay. Yes, sir. So the next topic is understand the role of management accountant in an organization. So basically in every organization, the organization structure is basically two types. Okay, one is the centralized and another one is the decentralized. Okay, so here you can see this is a corporate organization chart. You can see my screen, right? Yes. Screen দেখতে পাচ্ছেন Yes. সবাই? এই যে দেখেন, Yes, so this sir. is the board of Yes, sir. director, this is the higher authority, then it has a president. Okay, then there are different department: purchasing, personnel, vice president operation, chief financial officer. Okay, so they have different department. So we are discussing about that organization structure. So I already said there are two types of organization structure. One is the decentralized and another one is the centralized. Centralized means what? Centralized means all the decision will be taken by the top authority. Like for example, here is the example, you see board of director, so all decision will be taken by the board of director. So that is we call centralized organization. Okay, বুঝা গেছে কি বলছি? Yes, sir. যদি Yes, sir. কোন একটা অর্গানাইজেশনে একবারে সর্বোচ্চ পদে যে থাকবে, সবচেয়ে টপ লেভেলে যে থাকবে, সে যদি সবকিছুর সব ডিসিশন নিয়ে থাকে, সব ধরনের ডিসিশন যদি সে নিয়ে থাকে, তাহলে আমরা সেই ধরনের অর্গানাইজেশনকে বলবো সেন্ট্রালাইজড অর্গানাইজেশন। সেই ধরনের অর্গানাইজেশনকে কি বলবো? Centralized organization. Centralized organization, right? And on the other hand, decentralization means the decision will be taken by each and every individual person. Okay, like for example, the decision will be taken by the purchasing manager, personnel manager, vice president operation, chief financial officer, treasurer, controller, and everyone will take the decision. So decentralization is the delegation of decision making authority throughout an organization. একটা অর্গানাইজেশনে যদি সবাই ডিসিশন নেওয়ার ক্ষমতা থাকে, তাহলে আমরা সেটাকে বলবো হচ্ছে ডিসেন্ট্রালাইজেশন। Centralized means the decision will be taken by the top level or top management or top authority. And on the other hand, decentralization means the decision will be taken by all the people in the organization. Okay, are you clear? Safi Yes, sir. Yes, and sir. Somalini student, are you clear? Yes, sir. Yes, sir. Okay, so we'll go to the next topic. See, so here you see line and staff relationship. Okay, line means they are the top authority
And staff means those are who are working under the line position. We call it as a staff position. So line position, see, line position are directly related to achievement of the basic objective of an organization, production supervisor in a manufacturing plant. So line position means they are the top authority in the organization. Okay. And on the other hand, staff position means staff position support and assist line position. Okay. Odhinosto, they are subordinate of the line position. So cost accounting in the manufacturing plant. So you can see line and staff relationship. Line means, you see, line means they are the top authority, and staff position means those who are under the line position. And the chief financial officer, you know, the member of the top management team responsible for providing timely and relevant data to support planning and control activities, preparing financial statement for external users. CFO, chief financial officer. So this is the position in a company, you know, CFO. So they actually prepared the financial statement for the external user, and they also provide timely and relevant data to planning and controlling activities. Okay, so a chief financial officer right তারা কি করে ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্ট গুলো প্রিপেয়ার করে এবং তার সাথে বিভিন্ন ডাটা গুলা যাদের দরকার হয় তাদেরকে প্রোভাইড করে থাকে। Then next we'll learn about understand the basic concept underlying lean production, theory of constraint, and Six Sigma. Okay, so we'll today in this class we'll actually learn about the lean production. The lean production নিয়ে এখন কথা বলবো। Okay, so a process management, see, a business process is a series of steps that are followed in order to carry out some tasks in a business. Okay, so a business process is a series of steps. যে কোনো একটা business is a series of steps. Like you see, if it is a production company, like our customer will give us order, then we'll process the order, we'll collect the inventory, then we'll produce the goods, then after that we'll deliver the product. So in each and every business, it must follow some series of steps, some series of work. Okay, in order to carry out some tasks in a business. আমরা জানি যে যে কোনো বিজনেসে বিভিন্ন রকমের কাজ বা প্রসেস আমাদেরকে মেইনটেইন করতে হয়। যেমন একটা ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানি যদি এটা হয়, তাহলে কি হবে, কেউ যদি অর্ডার দেয় তাহলে আমরা সেই অর্ডার অনুযায়ী আমরা আমাদের ইনভেন্টরি আমরা কালেক্ট করব, দেন সেই ইনভেন্টরি থেকে আমরা প্রোডাকশন তৈরি মানে গুডস প্রডিউস করব। ওকে, দেন আমরা সেই প্রোডাক্টটা ডেলিভার করব। সো দিস ইজ উই কল প্রসেস ম্যানেজমেন্ট। ওকে, সো হিয়ার ইউ সি in every company more or less they have this type of value chain, this type of department. Like you see, research and development, product design, manufacturing, marketing, distribution, and customer service. So more or less each and every company, they need to follow this type of step in every company. Okay, while they are doing the business, while they are doing their work, they have to follow this type of step. Like they have to follow the research and development. For the research and development, they have to innovate newer products. Then they have to concern about the product design. Then they will go for the manufacturing, and after the manufacturing they will go for the marketing and distribution. Then after the selling, they need to concern about the customer service. So in every business we have to follow this type of process, this type of step. Is it clear? Sir, clear. Like for example, if we can give example of a Domino's pizza or any type of pizza, okay, how the process actually evolved. Okay, বলেন তো কি হবে তাহলে? If someone placed order for a pizza, then they will do what? Food Panda. ফুড পান্ডাতে তো অর্ডার করলেন আপনি, তারপরে কি করবে কোম্পানিটা? কি করবে ওই অর্ডারটা নিয়ে? কি করবে স্যার ইনভেন্টরি যেগুলো ফুড মানে পিৎজা যদি অর্ডার দেই স্যার, তাহলে পিৎজা বানাইতে যেগুলো লাগে স্যার ওগুলো স্যার কালেক্ট করবে। জি, তারপর যেমন হচ্ছে ডোটা ওটা তৈরি হচ্ছে করবে, ডো Yes, sir. তৈরি করে চিজ টিজ দিয়া উইদিন ওটা হচ্ছে মিনিটে প্রডিউস করার পর তারপর প্রোডাকশন হচ্ছে করবে, তারপরে কি করবে customer কে এটা দেবে। ডেলিভারি ম্যানকে দিয়ে দিবে, রাইট?
Okay, sir. So each and every business we have to follow this type of step. এবং এটাকে আমরা বলি হচ্ছে process management. We have to follow some series of steps. Okay? For carrying out the business, we have to follow some series of steps, some series of work. So that is we call process management. So in the process management, we have three concepts. One is the lean production, number two is the theory of constraint, and number three is the Six Sigma. So a process management কে বা এই প্রসেস আগে যে আমরা যে প্রসেসগুলোর কথা বলছি দেখেন, if any of this process or if any of this step is failed or is not comply with our standard, then somehow our overall business will be fall, right? Like আপনি অর্ডারটা দিয়েছেন কিন্তু তারা ঠিকমতো অর্ডারটা পায়নি, তারা ওইভাবে প্রোডাক্টটা তৈরি করে নাই, বা প্রোডাক্ট হয়তো তৈরি করছে কিন্তু ডেলিভারি ম্যান ঠিকমতো নেয়নি, তাহলে কি হচ্ছে আপনি কিন্তু 30 মিনিটে তাদের যে অবজেক্টিভ 30 মিনিটসে তারা পিৎজা ডেলিভারি করবে সেটা কিন্তু তারা কমপ্লাই করতে পারবে না। অথবা তাদের যে অবজেক্টিভ আছে হয়তো আপনি পিৎজাটা গরম পাচ্ছেন না, ঠান্ডা পাচ্ছেন, এবং এইটার কারণে আপনি কিন্তু একটা নেগেটিভ রিভিউ দিবেন বা আপনার ভালো একটা ইমপ্রেশন ক্রিয়েট হবে না। ক্লিয়ার? Sir, clear. Okay. So that's why for improving this process, for improving the business process, we have three approach. আমাদের তিনটা অ্যাপ্রোচ আছে। আমাদের বিজনেসের বিভিন্ন রকমের প্রসেস গুলো আছে, কিন্তু এই প্রসেসের কোনো একটা যদি ভুলক্রমে কোনো সামহাউ প্রবলেম ক্রিয়েট করে তাহলে কিন্তু আমাদের ওভারঅল বিজনেস অবজেক্টিভে সেটা সামহাউ এটাকে এফেক্ট করে। So that's why we'll follow three steps. One is the lean production, theory of constraint, and number three is the Six Sigma. One by one we'll learn. Okay, আমরা lean production নিয়ে কথা বলবো। So let's give example of a push manufacturing strategy. This is the traditional push manufacturing strategy. Push manufacturing strategy, like we are giving example of a pizza company, like Domino's. Okay, so here you see, first of all, they will forecast the sale. What will be our sale? Then based on that forecasting sale, like for example, a particular outlet, they're forecasting that in a particular day, so today is a holiday, for example, they're forecasting that they will sell 1000 pieces of pizza. So that is we call forecasting sale. Is it clear? Forecasting sale বুঝতে পেরেছেন কি বলছি এখানে? জি ক্লিয়ার। মানে আমরা আগে থেকে ধরে নিব আমরা 1000 পিস পিৎজা আমরা সেল করব, এটা ফোরকাস্ট করে নিলাম, আমাদের প্রিভিয়াস এক্সপেরিয়েন্স বা অন্যান্য বিষয় চিন্তা করে আমরা একটা ফোরকাস্ট করে নিলাম। Then based on that forecast, like for example, for the 1000 pizza, we need to now order the component. We need to order the, like we need to prepare the dough, we need to collect the cheese, we need to collect like capsicum, we need to collect other ingredient, flour and everything. Okay, so we need to order our component. So based on the forecasting of our sale, we have to order the component to different supplier. আমরা বিভিন্ন সাপ্লায়ারদের কাছে এই পর্যায়ে এসে অর্ডার কম্পোনেন্ট বা কম্পোনেন্ট গুলাকে আমরা অর্ডার করব। ক্লিয়ার এখানে? যেমন 1000 পিৎজা বানাতে আমরা আমাদের ফোরকাস্ট অনুযায়ী যে কত কেজি ময়দা লাগবে, তারপর আমাদের কতটুকু চিজ লাগবে, কতটুকু ক্যাপসিকাম লাগবে, যা যা ম্যাটেরিয়াল লাগে সেই ম্যাটেরিয়াল গুলো আমরা অর্ডার করব বিভিন্ন সাপ্লায়ারদের কাছে। ইজ ইট ক্লিয়ার? ইয়েস স্যার। Yes, sir. সরি। Okay. Next, store inventory. So after that, we'll receive that inventory. Store inventory. Then produce goods in anticipation of sales. Therefore, anticipation of the sales. Okay. Anticipation of the sales, like আমরা anticipate করছি we'll sell 1000 piece of pizza. Okay. So we'll produce 1000 piece of pizza. So this is the traditional push manufacturing strategy. So they will produce according to their anticipation. Then they will store the inventory
and make sales from finished goods inventory, তারপর সেটা প্রোডাক্টে তারা সেল করবে। আমরা ধরেন যদি এখানে পিৎজার এক্সাম্পল না দিয়ে আমরা কেকের এক্সাম্পল দিতে পারি। আমরা ধরে নিলাম যে 1000 পিস আমাদের কেক সেল হতে পারে, সো সেই অনুযায়ী আমরা আমরা সাপ্লায়ারদের কাছ থেকে কম্পোনেন্ট গুলাকে অর্ডার করেছি, অর্ডার করে সেগুলোকে আমরা সেই ইনভেন্টরি গুলাকে আমরা রাখবো, এবং সেই অনুযায়ী ধরেন আমাদের 1000 পিস কেক লাগবে, 1000 পিস আমরা কেক তৈরি করলাম, তৈরি করে আমি ইনভেন্টরিতে রেখে দিলাম বা যে কোনো একটা সুপার শপে আমরা দিয়ে দিলাম, দেন সেখান থেকে এই প্রোডাক্টটা সেল করা হবে। সো দ্যাট ইজ উই কল ট্র্যাডিশনাল পুশ ম্যানুফ্যাকচারিং স্ট্র্যাটেজি। বুঝা গেছে? So in that case, we produced 1000 unit of product. So maybe 1000 unit of product may be sold or may not be sold. Maybe for example 9000 units sold, but still we have a 100 unit. Okay, it may happen, right? এরকম হতে পারে না যে আমরা 1000 পিস উৎপাদন করলাম, 1000 পিস আমরা সেল করতে পারলাম না, হয়তো 900 পিস আমরা সেল করলাম, আরো 100 পিস আমাদের সাথে থেকে গেল, এরকম কি হতে পারে? পারে। Okay, so that's why in traditional push strategy there is a 3 types of inventory. One is the raw materials, work in process, and finished goods. Okay, so that's why আমাদেরকে 3 types of material, এই প্রোডাক্টের তিন টাইপের ম্যাটেরিয়াল হয়তো থাকতে পারে, যেমন র ম্যাটেরিয়ালস। ওকে, লাইক ফর এক্সাম্পল ফর দ্য কেক we purchase the flour, so flour is our raw material. Work in process, okay, আমরা হয়তো we prepare the dough but we didn't complete to the cake or we didn't complete it to the pizza, so that is we call work in process. And finished goods means the product is totally finished but it is remain as a unsold, that is we call finished goods. So raw materials means, you see, materials waiting to be processed, like we purchase flour, maybe we purchase 50 kg of flour, but for 1000 piece of cake or 1000 piece of pizza we don't need 50 kg of flour, so that is we call raw material. Then work in process, partially completed, maybe we are producing cake or we are producing pizza, so it is not fully finished, something is partially completed, so partially completed product we call it as work in process. And next one is the finished goods, we produce cake or we produce pizza but it is remain as a unsold, so that is we call finished goods. Completed product waiting for sale, that is we call finished product. Is it clear? Everyone clear? Yes, sir. Yes. তো ট্র্যাডিশনাল পুশ স্ট্র্যাটেজিতে কিছু ডিসঅ্যাডভান্টেজ আছে, যেমন এখানে বিভিন্ন স্টেজে বিভিন্ন রকমের ম্যাটেরিয়াল আমাদের থেকে যায়, তো এইগুলা থেকে আমাদেরকে ওভারকাম করতে হলে কি করতে হবে? ওভারকাম করতে হলে আমাদেরকে বিভিন্ন রকমের স্ট্র্যাটেজি বা অ্যাপ্রোচের দিকে আমাদেরকে আগাতে হবে। সো অ্যাপ্রোচের জন্য ফার্স্ট অ্যাপ্রোচ ইজ লিন প্রোডাকশন। আচ্ছা, আমরা কি কন্টিনিউ করবো আর কি বলেন আপনারা?